Empties into the eye, which at the time serves as a very luxurious hotel. Links. Company sincerely hopes you enjoyed your tour. Management der Reederei Koi hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt... Blakken, nee, ja, van blakken. Benny?
Hello, people. क्या बेचे तुम? Ja, komm. Dear people, do you believe in a good future where war and killing do not threaten us all anymore? In Paris, the heart of France, those beautiful killing souls who did achieve the change that we all dream of were murdered in cold blood by henchmen of the Turkish state. Dear people, do you believe that war in the Middle East can stop? That war stops in a wave of peace splashing over to other parts of the world like Ukraine? In Paris, the heart of France, those beautiful kitty souls who did achieve the change that we all dream of were murdered in cold blood by henchmen of the Turkish state. Dear people, do you believe that the future of our children can be bright? That the count of violence against women and children died and no more racism applied? In Paris, the heart of France, those beautiful Kurdish souls who did achieve the change that we all dream of were murdered in cold blood by henchmen of the Turkish state. Dear people, in the heart of France, with approval of corrupt policies, the Turkish state was able to assassinate pioneers for women's rights, democracy, peace and life, because we as people do not do enough to join the fight. In Paris, which is in Europe where human rights activists should get to safety, Erdogan mentioned that murder and rape daylight in January 2013 in February last year, which achieved
explanation of the highlights, we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koch. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. Glad to see where it is, because it'll be dark when we get back here, you know? Residents of Amsterdam are very proud of their city, and they definitely like to know how old their home is. This takes us back to the Middle Ages, because the origin of this city lies in the distant past. It is believed that the first inhabitants were fishermen, settling not far from the place where the Amstel River empties into the Eye, which at the time was still connected to the Zuider Zee, now the IJsselmeer. Amsterdam was granted city rights in 1275. This lively little town, with wooden houses and protected from the water by levees, was small in those days. It only covered a strip of land of about 200 by 1,000 meters on both sides of the Amstel River. Over the years, Amsterdam grew into an international center of culture, trade, industry, and sea and air traffic. Built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. Links sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von 6 großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamse Schoolstijl gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. We are now sailing the old inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. Hier, hinter der Schleuse, lagen die Schiffe geschützt vor dem Meer. Many companies involved in shipping were located in this area. There were lumber yards. Ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. On our left-hand side, we can see warehouses from the 17th century. Many of them have been converted over the years. These renovations were often quite drastic, with little or no consideration for the beautiful 17th century style these warehouses were built in. Auf der linken Seite sehen wir die Speicherhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Viele Speicherhäuser wurden im Laufe der Jahre umgebaut. Diese Umbauten waren ziemlich radikal, denn man hat den prächtigen Stil des 17. Jahrhunderts, in dem die Gebäude errichtet wurden, nicht oder nur kaum berücksichtigt. To your left, you can see an old warehouse with window bars. This is where the pepper used to be stored and preserved. As pepper was more expensive than gold at the time, the window bars were a necessity. This is also the origin of the Dutch expression peper duur, as expensive as pepper. Links sehen Sie ein altes Speicherhaus mit Gittern vor den Fenstern. Hier wurde früher Pfeffer aufbewahrt und gespeichert. Weil Pfeffer zu dieser Zeit teurer war als Gold, mussten die Gitter angebracht werden. Der niederländische Ausdruck peper duur, Pfeffer teuer, stammt aus dieser Zeit.
Amsterdam was facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Bahnhof Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden. On top of the semicircular roof, you can see the classical symbol on the Nederlandse spoorwegen, the Dutch railways, a wheel with golden wings. Architect Canals designed this traveller's palace in 1880. Oben auf dem halbrunden Dach sehen Sie das klassische Symbol der niederländischen Bahn. Ein Rad mit goldenen Flügeln. 1880 entwarf Architekt Kuipers diesen Palast für Reisende. Many ferries connect the city centre to Amsterdam North. They allow the many pedestrians and cyclists. We are now getting to the end of our cruise. The management of the Koi Shipping Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, we would thank you in advance. Thank you for your attention, and we wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. Wir nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Reederei Koi hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt gefallen hat und dass Sie mit der Art, wie der Captain sie gefahren hat, zufrieden sind. Wenn Sie Ihrer Zufriedenheit Ausdruck verleihen möchten, bedankt der Kapitän sich im Voraus. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen